Sie sagten ihr, die Beerdigung sei nur für die Familie, bis ein junger Soldat vortrat und die Wahrheit enthüllte. Es war ein grauer Samstagmorgen in Mobile, Alabama. Die Luft war schwer vor Hitze und Stille. Vor der weißen Kirchturmspitze der Kirche in der Dauphin Street reihten sich schwarze Autos an der Bordsteinkante. Flaggen wehten schwach auf Halbmast. Menschen standen in kleinen Gruppen, gekleidet in dunkle Anzüge und polierte Schuhe, murmelten in leisen Tönen. Es war die Beerdigung von Sergeant Michael Landry, der 3 Wochen zuvor bei einer Mission im Irak getötet worden war. Eine Frau näherte sich langsam dem Vordertor. Ihre Schritte waren bedacht, als würde sie über zerbrochenes Glas gehen. Ihr Name war Evelyn May Carter, 76 Jahre alt. Sie trug einen schlichten schwarzen Mantel, der schon bessere Tage gesehen hatte, und in ihrer Hand hielt sie eine einzelne weiße Rose, kein Strauß, nur eine einzige. Sie erwartete keine Empfangskomitee, aber sie hatte dies hier ganz sicher nicht erwartet. Bevor sie den kurzen Weg zur Kirche überhaupt betreten konnte, stellte sich ein Mann in einem dunkelblauen Anzug vor sie. Er trug einen kurz geschnittenen Schnurrbart, Pilotenbrille und den Blick eines Mannes, der glaubte, etwas Wichtiges zu tun. »Mom«, sagte er mit gedämpfter, aber bestimmter Stimme, »die Familie hat darum gebeten, dass dies eine private Trauerfeier wird.« Evelyn sah ihn verwirrt an. »Privat?« Er nickte einmal. »Nur Familie.« Für einen Moment dachte sie, sie hätte sich verhört. Sie blickte an ihm vorbei zu den offenen Kirchentüren. Sie konnte den Rand des mit einer Flagge bedeckten Sargs sehen, die Pfarrer, die Blumen. Einige Leute warfen ihr einen Blick zu, die meisten sahen weg. »Ich war Michael nah«, sagte sie kaum hörbar. »Es tut mir leid, Mom«, sagte der Mann erneut und machte einen halben Schritt nach vorne. »Wir haben strikte Anweisungen, nur Familie.« Da war es wieder, dieses Wort, Familie. Evelyn widersprach nicht. Sie verursachte keinen Aufruhr. Sie zog einfach den Griff um die Rose fester, nickte. Ihre Lippen zitterten, doch sie zwang sie zu einer geraden Linie. Mit einem langsamen Atemzug drehte sie sich um. Und just in diesem Moment kehrte die Menge zu ihrem Flüstern zurück, doch hinter Evelyns ruhigem Gesicht verbarg sich etwas anderes, ein Schmerz, den sie schon zu oft geschluckt hatte. Das Gefühl, unsichtbar zu sein an einem Ort, an dem ihre Anwesenheit mehr zählen sollte als sonst irgendwo. Sie ging ein paar Schritte den Bürgersteig entlang, vorbei an den glänzenden Autos und steifen schwarzen Regenschirmen. Sie merkte nicht einmal, dass ihre Beine zitterten, bis sie an der Straßenecke anhalten musste, um sich zu fangen. Eine Frau in einem dunklen Kleid starrte sie einen Moment lang an, beugte sich dann vor und flüsterte etwas zu dem Mann neben ihr. »Wer war das?« fragte er. »Keine Ahnung«, wahrscheinlich verwirrt, antwortete die Frau und richtete ihre Sonnenbrille. Evelyn hörte sie, drehte sich aber nicht um. Sie war nicht verwirrt. Sie war vergessen, 50 Jahre in dieser Stadt. 42 Jahre in derselben abgenutzten Wohnung in der Jefferson Street. 22 davon verbrachte sie damit, die Kinder anderer Leute großzuziehen, während sie nachts im Krankenhaus arbeitete. Michael war nicht einfach nur das Nachbarskind. Er war ihr eigener, in jeder Hinsicht außer durch Blut. Sie erinnerte sich an den Tag seiner Geburt. Seine Mutter war gerade 19 und kämpfte ums Überleben. Als er 4 Jahre alt war, holte Evelyn ihn 2-mal pro Woche vom Kindergarten ab, dann 5-mal, dann jeden Tag. Sie bewahrte eine zusätzliche Zahnbürste für ihn auf, kochte für ihn, betete für ihn. Und als sein Vater bei einem Autounfall auf der Interstate 10 starb, war es Evelyn, die ihn in den Schlaf wiegte, die ihm beibrachte, dass Weinen ihn nicht schwach machte, dass gute Männer nicht für immer verschwinden. Sie leben in der Art, wie man ihren Namen trägt, doch all das zählte nichts für den Mann am Tor. Für ihn war sie nur eine alte Frau mit einer Blume und ohne Nachnamen, der zu dem Grabstein passte, aber als sie ein letztes Mal über die Schulter blickte, bemerkte jemand anderes sie. Und es war nicht irgendjemand, privat. Deshaun Briggs war wenige Minuten zuvor angekommen, kaum rechtzeitig. Er gewöhnte sich noch an die zivile Kleidung, doch für diesen Anlass trug er seine Uniform. Seine Mutter hatte sie ihm am Vorabend gebügelt, obwohl er es selbst hätte tun können. »Wenn du das trägst, sehen die Leute mehr als nur dich«, hatte sie gesagt. Er hatte erst heute wirklich verstanden, was sie meinte. Er stand hinten, fernab von den vorderen Kirchenbänken, seine Augen schweiften über die Menge, ohne sie wirklich zu sehen. Er hatte Sergeant Landry nur einmal kurz im Einsatz getroffen, aber was der Mann an jenem Tag getan hatte, 3 Soldaten zu retten, ihn eingeschlossen, hinterließ eine unauslöschliche Spur. Er kannte Michael Landrys Familie nicht, die kannten seine Vergangenheit nicht, aber er verdankte diesem Mann sein Leben. Das reichte als Grund, hierher zu kommen, still zu stehen, und da sah er sie, eine ältere schwarze Frau, die langsam von der Kirche wegging, den Rücken gerade, die Bewegungen vorsichtig.
Sie hielt eine weiße Rose, als sei sie aus Glas gemacht. Deshaun blinzelte. Er hatte ihr Gesicht noch nicht gesehen, aber etwas an ihrer Art zu gehen kam ihm bekannt vor. Etwas Sanftes, aber Stolzes. Dann hielt sie an der Ecke inne und neigte den Kopf nur ein wenig, da traf es ihn. Sein Magen drehte sich um, er kannte sie. Seit er 10 war, seine Mutter arbeitete damals Doppelschichten in einem Diner in der Innenstadt. Es gab lange Zeiten, in denen Deshaun beaufsichtigt, gefüttert und von Ärger ferngehalten werden musste. Da war Miss Evelyn eingesprungen. Er erinnerte sich an ihr Maisbrot, wie sie seine Schulhemden bügelte, wie sie ihn Nidum nannte, wenn er mit dem Lesen kämpfte. Sie tippte einfach mit dem Finger auf das Buch und sagte, versuch es noch einmal, Baby, buchstabiere es. Was ihm aber besonders im Kopf blieb, war, wie sie von Michael sprach. Der klügste Junge, den ich je kannte, sagte sie. Und auch freundlich. Er redet nicht viel, aber er hat ein gutes Herz. Damals war Deshaun eifersüchtig. Er dachte, sie bevorzuge Michael. Vielleicht tat sie das aber selbst, damals wusste er, dass sie beide liebte, und jetzt ging sie weg, als wäre sie eine Fremde. Er drängte sich durch die Menschenmenge, bewegte sich schnell und hätte fast einen Klappstuhl umgeworfen. Seine Stiefel schlugen laut auf den Boden, sodass Köpfe sich drehten. Miss Evelyn, rief er, sie blieb langsam stehen und drehte sich um, als sie sein Gesicht sah, etwas veränderte sich in ihren Augen. Sie lächelte nicht sofort, doch ihre Schultern entspannten sich, als wäre eine Last von ihnen gefallen. Deshaun? Fragte sie mit leiser Stimme. Ja, Mom, sagte er und kam schon näher. Ich bin Deshaun Briggs von der Belvedere Street. Ihr Mund öffnete sich leicht und diesmal lächelte sie, nicht groß, aber echt. Du bist groß geworden, sagte sie, er lachte leise. Du hast mir gesagt, ich würde es, sagte er. Du hast gesagt, ich hätte lange Beine, selbst als ich klein war. Sie nickte einmal, fast so, als würde sie eine Tatsache in ihrem Kopf überprüfen. Deshaun schaute über sie hinweg zur Kirche. Haben sie dich weggeschickt? Sie sagten. Es sei nur für Familie, antwortete sie fast entschuldigend, als würde sie jemandes Fehler erklären. Er presste die Kiefer zusammen und wandte sich dann den Menschen vor der Kirche zu. Einige hatten den Austausch bemerkt, die meisten nicht. Du kommst mit mir, sagte er. Evelyn schüttelte leicht den Kopf. Ich will keinen Ärger machen. Deshaun sah ihr direkt in die Augen. Du hast schon Ärger gemacht. Du hast Michael zu dem gemacht, der er war. Du warst seine Familie. Wenn sie das nicht wissen, dann müssen sie es wissen. Er wartete nicht auf Erlaubnis und bot ihr seinen Arm an. Zuerst zögerte Evelyn, doch dann schlang sie ihre Hand um seinen Ellbogen, die Rose immer noch in der anderen Hand, und gemeinsam gingen sie zurück zu den Kirchenstufen. Drinnen begann der Chor zu summen. Michaels Mutter saß steif in der vorderen Kirchenbank, flankiert von 2 Ältesten der Kirche. Sie drehte sich leicht um, als sie Deshaun hereinkommen sah, erstarrte dann jedoch, als sie die Frau neben ihm bemerkte. Einer der Ordner erhob sich, um sie abzufangen. Deshaun hob die Hand, nicht aggressiv, aber mit Nachdruck. Sie gehört hierher, sagte er deutlich, mehr als die meisten von uns. Die Menschen begannen, ihre Köpfe zu drehen, das Murmeln setzte wieder ein. Evelyn stand still, sagte kein Wort. Sie blickte auf den Boden, dann auf den Sarg, ihre Augen wurden weich, aber was Deshaun als nächstes sagte, hatte er nicht geplant, nicht geprobt, es kam einfach aus seinem Herzen und öffnete den Raum. Er hob nicht die Stimme, das musste er nicht. Die Stille in der Kirche ließ jedes Wort scharf und klar wirken. Ihr habt keine Ahnung, wer diese Frau ist, sagte er und blickte geradeaus. Einige Leute rückten in ihren Sitzen um, ein Mann nahe dem Gang räusperte sich leise. Deshaun fuhr fort, ich bin nicht hier, um Streit anzufangen. Ich sage euch nur die Wahrheit. Wenn es sie nicht gäbe, wäre ich nicht hier, und Michael auch nicht. Dieser Name, dieses eine Wort, schien härter zu treffen als alles andere. Einige Menschen schauten Evelyn jetzt wirklich an, nicht wie eine zufällige Fremde, die hereingekommen war, sondern als hätten sie etwas verpasst. Deshaun wandte sich ihr zu. Willst du es ihnen sagen, Miss Evelyn? Sie schüttelte sanft den Kopf. Nein, Baby, du sag es, er nickte und begann. Ich war 10, als ich sie traf. Ich wusste kaum, wie ich Ärger vermeiden konnte. Meine Mutter arbeitete oft spät, ließ mich bei Leuten, denen ich egal war. Aber Miss Evelyn, sie kümmerte sich, er wandte sich wieder zur Kirchenfront. Sie machte jeden Abend einen Teller für Michael, wenn seine Mutter Doppelschichten schob, brachte ihn zur Schule, bügelte seine Kleidung, half ihm bei den Hausaufgaben. Als sein Vater starb, saß sie bei ihm, bis er nicht mehr zitterte. Ihr nennt das hier eine private Trauerfeier, fuhr er fort, aber wenn sie nicht Familie ist, wer dann? Eine Pause legte sich schwer über den Raum. Die Menschen wussten nicht, wohin sie schauen sollten, dann murmelte jemand hinten. Das kann nicht wahr sein, es war Michaels Cousin. Ein Mann mit kurzem Bart und gebügeltem Hemd. Ich erinnere mich nicht an sie, fügte er hinzu.
Wenn sie ihm so nah war, wie konnte es dann keiner wissen? Deshaun blinzelte nicht. Vielleicht, weil es niemand gefragt hat, damit brachte er den Mann schnell zum Schweigen. Evelyn sprach nicht, sie musste es nicht. Sie stand einfach da, die weiße Rose noch in der Hand, ein stilles Symbol für jemanden, der gekommen war, um Abschied zu nehmen, nicht um gesehen zu werden. Michaels Mutter drehte sich langsam in ihrer Bank um. Ihre Augen waren gerötet, ihr Mund schmal und zitternd. »Bist du das, Miss Evelyn?« Ihre Stimme brach an den Rändern. Evelyn nickte. »Ich bin es, Liana«, so hieß sie, und man spürte, wie das Erkennen langsam das Urteil verdrängte. Ein ganzes Leben in einem Namen. Liana erhob sich, ihre Knie wankten leicht, doch sie fing sich. »Ich wusste nicht, dass du hier bist«, sagte sie. »Ich wollte nicht stören«, antwortete Evelyn leise. »Ich wollte nur eine Blume hinlegen und gehen.« Liana atmete zitternd ein, sah sich im Raum um und dann zurück zu dem Sarg ihres Sohnes. »Michael hat immer gesagt, du machst das beste Maisbrot in Alabama. Er hat geweint, wenn er nicht bei dir bleiben dürfte.« Evelyn lächelte, nur kaum sichtbar. Er hat seine grünen Bohnen unter der Serviette versteckt, wenn er dachte, ich sehe es nicht. Liana lachte schwach, die Lache wurde schnell zu einem Schluchzen. »Du warst immer da. Manchmal war ich zu müde, um es zu sehen, aber du warst da.« Deshaun trat zurück, damit sie sich sehen konnten. Dann tat Liana etwas, womit niemand gerechnet hatte. Sie griff nach Evelyns Hand. »Komm, setz dich zu mir«, sagte sie. »Bitte, Evelyn.« Zögerte, der Raum beobachtete sie, dann nickte sie leicht und ging zu der vorderen Kirchenbank. Als sie sich setzte, blieb die Kirche still, als wartete jeder auf die Erlaubnis, wieder atmen zu dürfen, und so saß die Frau, die vor wenigen Minuten noch abgewiesen worden war. Nun neben der trauernden Mutter des Mannes, den sie mit aufgezogen hatte, kein Aufheben, keine Entschuldigung vom Ordner, nur ein Platz, der immer ihr hätte gehören sollen. Deshaun blieb stehen, ließ seinen Blick noch einmal durch den Raum schweifen und ging dann langsam zur Seitenwand, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Er sagte kein weiteres Wort, es war nicht nötig. Die Botschaft war angekommen, doch während Evelyn neben Liana saß, schweiften ihre Gedanken zurück in die Vergangenheit, in die Jahre, in denen niemand die kleinen Momente sah, die den Mann formten, der jetzt in dem Sarg lag. Evelyn saß still, die Hände im Schoß gefaltet, die weiße Rose noch sanft zwischen ihren Fingern, das Summen der Orgel im Hintergrund drang kaum zu ihr durch. Liana weinte neben ihr, ein Taschentuch in der Hand, aber Evelyns Gedanken waren weit weg von den bunten Glasfenstern und Blumenarrangements. Sie waren zurück in ihrer Küche in der Jefferson Street. Michael war 5, als sie ihn zum ersten Mal richtig zusammenbrechen sah. Es war ein Dienstag, es regnete heftig, und er kam durchnässt herein, zog seinen kleinen Rucksack hinter sich her, keine Jacke, kein Regenschirm, seine Socken quatschten in den Schuhen, seine Mutter arbeitete 2 Schichten hintereinander. Und der Nachbar, der ihn nach Hause bringen sollte, hatte es vergessen. Er weinte nicht sofort. Er setzte sich einfach auf den Boden, direkt neben die Heizung, und starrte ins Leere. Evelyn hockte sich zu ihm, zog seine Schuhe aus, zog die Socken ab und wickelte seine Füße in ein altes Handtuch, dann kniete sie sich neben ihn. »Colt?« fragte sie, er zuckte mit den Schultern. Egal, das war das erste Mal, dass sie diese harte kleine Kante in seiner Stimme hörte, eine, die Kinder nicht haben sollten. »Du bist wichtig«, sagte sie, ganz einfach, ohne laute Stimme, ohne Vorwurf. Nur eine sanfte Tatsache. Er blinzelte sie an, und die Tränen kamen schnell. Sie fragte nicht, warum er weinte, sie musste es nicht. Stattdessen stand sie auf, hob ihn auf, als wiege er nichts, und setzte sich mit ihm auf das Sofa. Sie hielt ihn, bis sein Atem sich beruhigte und der Regen nachließ. Das war der Anfang. Von diesem Tag an nannte Michael sie nie wieder Miss Evelyn. Er nannte sie Nana, als sei es das Natürlichste auf der Welt. Und obwohl sie keine eigenen Kinder hatte, passte ihr der Name wie eine zweite Haut. Sie ging zu seinen Schultheaterstücken, saß bei seinen Basketballspielen in der Halle, auch wenn er meistens nur auf der Bank saß. Sie half ihm bei Buchberichten, kaufte ihm sein erstes Hemd für die Kirche, kochte seine Lieblingsgerichte, gebratenen Wels und Grütze, Pfirsichkobbler sonntags. Sie bewahrte seine Geheimnisse und erinnerte ihn daran, wann er seine Stimme erheben sollte. Als er anfing, über die Armee nachzudenken, gab Evelyn ihm den Mut. »Du hast mehr Mut in dir, als du glaubst«, hatte sie gesagt, nicht weil du kämpfst, sondern weil dir etwas daran liegt. Er hatte gelächelt und ihr gesagt, ich werde dich stolz machen, Nana, und das tat er jeden Brief, den er vom Einsatz schrieb. Lass sie wie heilige Schrift. Er begann jeden mit Liebe Nana und endete mit Sag allen, dass es mir gut geht, aber vor allem dir. Sie erinnerte sich auch an den letzten Brief. Er war 2 Wochen vor dem Besuch des Militärseelsorgers angekommen. Ordentlich gefaltet, roch noch schwach nach Köln. Er hatte geschrieben, ich vermisse dein Maisbrot und deine Geschichten.
Ich habe keine Angst, Nana, ich wünschte nur, ich könnte dich noch einmal sehen. Evelyn hatte ihn an diesem Tag zweimal gelesen, dann in die Schublade neben ihrer Bibel gelegt, und jetzt saß sie hier, neben seinem Sarg, und niemand wusste. Zuerst, wer sie war, unsichtbar, bis Desshaun sie ins Licht zog. Sie hatte das Gefühl, die Treppe habe sich verändert, jetzt war sie nicht mehr kalt. Die Menschen sahen sie wirklich, nicht nur als die alte Dame mit der Rose, sondern als jemanden, der dazugehört. Sie blickte auf das eingerahmte Foto von Michael nahe dem Altar, in Uniform, mit dem gleichen schiefen Grinsen, das er hatte, als er 12 war und Desshaun zum ersten Mal beim Damespiel besiegt hatte. Er hatte sie stolz gemacht, aber mehr noch hatte er ihre Liebe bis zum Schlachtfeld und zurückgetragen. Er hatte die stille Fürsorge, die sie ihm gab, in Stärke, Disziplin und Mitgefühl verwandelt. Nicht jeder kannte diesen Teil seiner Geschichte, jetzt würden sie es wissen. Liana lehnte sich näher, ihre Stimme kaum hörbar. Ich hätte dich früher anrufen sollen, ich hätte etwas tun sollen. Evelyn zuckte nicht zusammen. Du hast getan, was du tun musstest. Wir alle versuchen einfach weiterzumachen. Liana wischte sich erneut die Augen und legte dann ihre Hand auf Evelyns. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Evelyn sah auf ihre Hände, den Kontrast von alt und älter, von gealterter Haut und gemeinsamem Schmerz. Sie nickte einmal. Ich auch. Während die Kirche wieder in Stille versank, waren Evelyns Erinnerungen noch nicht vorbei. Es gab noch Momente, die niemand gesehen hatte, Stücke aus Michaels Leben, die nur sie kannte. Die Stimme des Predigers erhob und senkte sich wellenartig, zitierte Schriftstellen und webte Trost mit sanften Worten in den Raum. Die Menschen nickten. Höflich, wischten Tränen, griffen nach Taschentüchern, aber Evelyn hörte ihn nicht, ihre Augen waren auf den Boden gerichtet, ihre Gedanken verstrickt in eine Zeitlinie, die niemand sonst in dieser Kirche außer ihr nachvollziehen konnte. Sie erinnerte sich an einen Winter, als Michael ungefähr 8 war und der Reißverschluss seines Mantels kaputt ging. Seine Mutter hatte keine Zeit, ihn zu reparieren, also nahm Evelyn ihn nach der Schule mit nach Hause und nähte ihn von Hand wieder ein, gerade und sorgfältig. Bis Mitternacht arbeitete sie daran, am nächsten Tag wickelte Michael sich in den Mantel wie in eine Rüstung und grinste. Sieht aus wie neu, sagte er, am selben Tag geriet er in der Schule in eine Schlägerei. Ein Junge hatte etwas Gemeines gesagt und Evelyn als seine Magd bezeichnet. Michael warf den ersten Schlag und wurde für 3 Tage suspendiert, doch als er verletzt und wütend nach Hause kam, sagte er ihr, niemand redet so mit dir. Evelyn tadelte ihn. Sicher, aber tief drin wuchs etwas, kein Stolz auf den Kampf, sondern Stolz auf die Loyalität. Sie hatte Leonard nie von diesem Vorfall erzählt, sah keinen Sinn darin, Ärger zu machen, aber die Wahrheit war, Michael hatte sie immer gesehen, auch wenn niemand sonst es tat. Das Lustige daran, jemandes zweite Mutter zu sein, ist, dass man die Erinnerungen still trägt. Es gibt kein Fotoalbum, keinen Titel, nur eine Reihe stiller Momente, über Jahre zusammengefügt. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihm für den Abschlussball die Krawatte band, ihm half, eine Rede für ein Jugendprogramm einzuüben, als er 17 war, und die erste Person war, der er erzählte, dass er die Aufnahme in das Grundausbildungsprogramm der Armee geschafft hatte. Er rief nicht zuerst seine Mutter an, er ging zu Evelyns Wohnung, wedelte mit dem Umschlag in der Luft und rief durch die Fliegengittertür, Nana, ich bin drin. Sie hatte ihn an diesem Tag so fest umarmt, aus Angst zu zeigen, dass sie Angst hatte, die Welt veränderte sich, und Krieg war niemals sauber, aber sie hielt ihn nicht auf, sie sagte nur, bewahre dein Herz weich, auch wenn die Arbeit hart ist, und das tat er, als die Briefe letzten Monat aufhörten, dachte sie, vielleicht sei er beschäftigt, vielleicht habe seine Einheit den Standort gewechselt, sie hatte seit dem Frühling keine Nachrichten mehr geschaut, zu viele Schlagzeilen, zu viele Dinge, die sie nicht ändern konnte, doch dann kam der Klopfer an der Tür, 2 Soldaten. Beide jung, einer sah kaum älter als Schulabgänger aus, sie waren freundlich, aber förmlich, nannten sie Imam und übergaben ihr eine Flagge, so scharf gefaltet, dass sie ihre Finger hätte schneiden können, sie wussten nicht, wer sie war nicht als nächste Angehörige eingetragen, aber jemand hatte ihren Namen auf eine Zustellungsliste gesetzt. Und das war etwas, sie hielt die Flagge mit beiden Händen und starrte lange darauf, unsicher, ob sie ins Wohnzimmer oder in die Schublade mit seinen Briefen gehörte. Jetzt hörte sie dem Prediger zu, wie er von Opfer und Dienst sprach, davon, wie Michael starb. Als er sein Team beschützte, Evelyn fühlte etwas Tiefes in ihrer Brust, keinen Schmerz, der Schmerz hatte sich bereits eingegraben, etwas anderes, eine Art Stille, denn dies war der Moment, den sie zugleich gefürchtet und vorbereitet hatte. Sie hatte Michael einmal gesagt, als er 13 und Angst vor der Dunkelheit war, nichts, was wir lieben, verlässt uns wirklich. Es verlagert nur seinen Platz, und dort, in dieser vorderen Kirchenbank, wo sie fast nicht hätte sitzen dürfen, fühlte Evelyn ihn nicht als Soldaten,
nicht als Foto, sondern als den Jungen, der auf ihrem Sofa bei Jeopardy eingeschlafen war, der nie pfeifen gelernt hatte, der sein Müsli trocken aus der Schachtel aß, der seine Socken auf ihrer Veranda ließ, egal wie oft sie sich beschwerte. Das war der Michael, den sie trug, den keine Trauerrede vollständig beschreiben konnte. Eine Hand berührte ihren Ellbogen, Deshaun wieder, leise und respektvoll. »Ich bin froh, dass du gekommen bist«, flüsterte er, sie sah ihn an. »Du hast mich zurückgeholt«, er lächelte. »Ich habe nur die Wahrheit gesagt«, doch während der Dienst weiterging, kam etwas anderes auf, etwas, das den ganzen Raum ins Herz der Geschichte ziehen würde, ob sie bereit waren oder nicht. Der Prediger schloss seine Bibel, nickte feierlich und trat vom Podium zurück, der Chor begann wieder zu summen. Tief und gleichmäßig, eine Harmonie, die schwer auf der Brust lag. Die meisten dachten, der Dienst sei fast vorbei. Da stand Deshaun auf, er machte kein Aufsehen, er stand einfach von der Seitenwand auf, richtete seine Ärmel und ging nach vorne. Der Raum wurde still, als er sich dem Mikrofon näherte. Er wirkte jung, sauber geschnitten, stolz, aber trug etwas hinter seinen Augen, das nicht vom Alter kam. Er räusperte sich und warf einen Blick zu Evelyn. Sie erwiderte seinen Blick und nickte ihm kaum merklich zu. Das war alles, was er brauchte. »Ich hatte nicht vor, heute zu sprechen«, begann er, die Stimme ruhig, aber bestimmt. »Aber nach dem, was gerade draußen passiert ist, wurde mir klar, dass es mehr zu sagen gibt, Dinge, die Menschen hören müssen, Dinge, über die ich nicht mehr schweigen kann.« Er pausierte, blickte in die Gesichter der Kirchenbänke. Einige neugierig, andere angespannt. »Ich habe Sergeant Landry einmal getroffen, nur einmal, aber er hat mein Leben gerettet. Ich war in seiner Einheit. Wir wurden unter Beschuss eingekesselt, hatten Angst um unser Leben. Michael hat nicht gezögert, er hat gehandelt. Er hat 3 von uns herausgezogen. Ohne zweimal zu überlegen.« Einige Köpfe nickten langsam. »Aber deshalb stehe ich nicht hier, ich stehe hier, weil bevor er Sergeant Landry wurde, bevor die Medaillen und die Uniform, er einfach Michael war, und jemand musste diesen Jungen großziehen. Diese Person war Miss Evelyn.« Er sah sie wieder an. »Sie ist nicht mit ihm verwandt. Ihr Name steht in keinem Dokument, aber sie ist der Grund, warum er wusste, wie Liebe aussieht, was Opfer bedeutet. Sie hat ihm beigebracht, wie man ein Mann wird, der in Gefahr läuft, um andere zu schützen.« Er pausierte erneut, diesmal länger. »Ich bin oft nach der Schule zu ihr gegangen. Meine Mutter arbeitete lange Stunden, und Miss Evelyn ist eingesprungen. Ich war ein lautes Kind, immer hungrig, immer voller Fragen. Sie hat mich nie weggeschickt. Die Menge hörte aufmerksam zu. Sie sorgte dafür, dass wir sauber, satt und respektvoll waren. Sie gab uns mehr als Essen, sie gab uns Stabilität. Als ich in der Schule Schwierigkeiten hatte, saß sie neben mir. Wenn ich mich wertlos fühlte, erinnerte sie mich daran, dass ich es nicht war.« Deshaun atmete ein, seine Schultern spannten sich leicht an. »Aber wisst ihr, was mich heute wirklich verletzt hat?« Sie sah, wie sie abgewiesen wurde, wie man sie bei einer Beerdigung wie eine Fremde behandelte, bei einer Beerdigung, die sie hätte planen sollen, nicht nur besuchen. Einige Leute senkten den Blick, andere warfen sich unbehaglich Blicke zu. Diese Kirche war voll von Menschen, die Michael nur aus der Ferne kannten. Aber diese Frau, sie kannte ihn, als er noch fehlende Zähne und aufgeschlagene Knie hatte. Sie kannte das Geräusch seines Lachens, als er 10 war. Sie war sein sicherer Hafen, bevor er jemals Stiefel trug. Er scannte die erste Reihe nochmals, dann die letzte. Man kann nicht neu schreiben, wer einen großgezogen hat. Man kann nicht die Hände ignorieren, die einen gehalten haben. Nur weil sie nicht denselben Nachnamen tragen. Der Raum war still, einige hatten Tränen in den Augen. Jetzt weinte Liana leise, ein Taschentuch an den Mund gepresst. »Ich verstehe das«, sagte Deshaun endlich. »Manchmal vergessen wir es. Nicht absichtlich, das Leben wird hektisch, die Leute ziehen weiter, aber heute erinnern wir uns, wir ehren ihn.« Er trat vom Mikrofon zurück, es gab keinen Applaus. Nur Stille, die Art von Stille, die bleibt, wenn die Wahrheit einen direkt in die Brust trifft. Evelyn bewegte sich nicht, sie blickte auf die Rose in ihrem Schoß, ihre Finger lagen noch sanft um den Stiel, der Ordner von vorher stand seitlich. Die Schultern leicht nach vorne gezogen, das Gesicht von Bedauern gezeichnet. Er sprach nicht, musste es nicht, er sah aus, als wolle er verschwinden. Eine Frau aus der 3. Bank griff in ihre Tasche und zog einen kleinen weißen Umschlag heraus. Sie ging zu Evelyn und reichte ihn ihr wortlos. Drin war ein Foto, der junge Michael, nicht älter als 9, stehend vor Evelyns altem Haus. Sie erinnerte sich genau an den Tag. Er hatte gerade einen Rechtschreibwettbewerb gewonnen. Die Frau lächelte schwach. »Ich habe es letzte Woche in der Schublade meiner Mama gefunden. Ich dachte, es sei nur ein Nachbarskind. Jetzt weiß ich es besser.« Evelyn umklammerte das Foto sanft. »Danke«, flüsterte sie kaum hörbar, doch etwas war noch nicht gesagt worden, etwas, das Michael selbst geschrieben hatte, und es sollte auf eine Weise
ans Licht kommen, mit der niemand gerechnet hatte. In dem Moment, als Deshaun vom Podium trat, änderte sich die Atmosphäre erneut, nicht angespannt, aber schwer von all dem Ungesagten. Man spürte, wie die Leute aufrechter saßen, aufmerksamer zuhörten, alles überdachten, was sie über das Leben von Sergeant Michael Landry zu wissen glaubten. Von ihrem Platz in der vorderen Kirchenbank hielt Evelyn das Foto auf dem Schoß, sie starrte darauf. Als könnte der Junge auf dem Bild plötzlich sprechen, sein Lächeln war breit, seine Ohren noch zu groß für seinen Kopf, hinter ihm war die abgeblätterte Farbe ihrer Veranda und der ramponierte Metallbriefkasten. Michael hatte ihn mit Zeichnungen und kleinen Notizen gefüllt, sie hatte diese Notizen aufgehoben, und nun war sie hier. Jahrzehnte später hörte andere endlich über sie sprechen, als wäre sie wichtig. Der Prediger, ein älterer Mann mit müden Augen, räusperte sich und trat ans Mikrofon zurück. »Miss Evelyn«, sagte er sanft, »wir wussten es nicht, ich wusste es nicht«, er schüttelte langsam den Kopf. »Manchmal verfangen wir uns so sehr in Titeln, Mutter, Cousin, Bruder, dass wir vergessen, was Familie wirklich ausmacht. Danke, dass Sie uns gezeigt haben, wie Liebe im echten Leben aussieht.« Dann wandte er sich an Liana. »Möchten Sie vor dem Abschluss ein paar Worte sagen?« Liana saß einen Moment still, ihre Finger spielten nervös am Saum ihres Rocks, dann stand sie auf, sie ging nicht nach vorne, sondern blieb direkt neben Evelyn stehen. »Ich habe den Leuten früher erzählt, dass ich Michael allein großgezogen habe«, begann sie mit heiserer Stimme. »Alleinerziehende Mutter, lange Arbeitszeiten, kleine Wohnung, ich habe mir gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich habe einen großen Teil der Wahrheit weggelassen«, sie griff nach Evelyns Hand. »Diese Frau hat meinen Sohn gehalten. Wenn ich es nicht konnte, sie hat ihn gefüttert, wenn ich kaum über die Runden kam, sie hat ihn beruhigt, wenn mir die Worte fehlten, sie hat die Lücken gefüllt, die ich zu müde war zu sehen.« Evelyn sah weg, ihre Augen glänzten feucht. »Liana«, fuhr fort, er nannte sie Nana, und ich habe es zugelassen, weil ich tief drin wusste, dass sie dabei half, ihn zu dem Mann zu machen, der er wurde. Sie machte eine Pause und holte zitternd Luft. »Aber ich habe ihr nie gedankt, nicht damals, nicht später, als Zeit, Stolz und Alltag das überspielt haben, was gesagt werden sollte.« Eine Träne lief ihr über die Wange. »Es tut mir leid«, Evelyn schüttelte sanft den Kopf. »Du musst mir nicht leid tun«, sagte sie und sprach zum ersten Mal an diesem Tag. »Du hast getan, was du tun musstest, wir beide haben das«, dann blickte sie auf. »Ich habe es nicht für Dank getan, ich habe es getan, weil er jemanden brauchte, und weil ich diesen Jungen geliebt habe, als wäre er mein eigener.« Zum ersten Mal an diesem Tag ließ sie eine Träne fallen, nur eine, aber sie sagte mehr als 1000 Worte. Der Prediger nickte respektvoll und trat zurück zum Podium. »Da gibt es noch etwas«, sagte er. »Michael hat einen versiegelten Brief hinterlassen, er war an niemanden persönlich adressiert, aber jetzt glaube ich, wir wissen, für wen er bestimmt war.« Er griff in eine kleine Mappe und entfaltete den Brief vorsichtig. Die Handschrift war sauber und überlegt, er räusperte sich und begann laut vorzulesen. »Falls mir etwas passiert, weine nicht so lange, ich habe gelebt, wie ich es wollte, ich ging dorthin, wo ich gebraucht wurde, und wenn du das liest, will ich, dass du etwas Wichtiges weißt, die Person, die mir beigebracht hat, was es heißt, Fürsorge zu zeigen, stark zu sein und niemals vor dem Richtigen zurückzuweichen, trägt keine Medaillen und hält keine Reden, sie hat müde Füße, starke Hände und eine Stimme, die mir immer Sicherheit gab. Sie wusste, wie man Knöpfe annäht, Ängste beruhigt und das Gute in jedem findet. Ich hoffe, sie weiß, dass ich sie überall mitgenommen habe, jede Entscheidung, jede Mission. Ich dachte an sie, auch wenn ich es nicht oft genug gesagt habe. Ich liebe dich, Nana, danke, dass du mich großgezogen hast, danke, dass du mein Zuhause warst.« Der Brief zitterte in den Händen des Predigers, er faltete ihn wieder zusammen und reichte ihn Evelyn. Sie beeilte sich nicht, sie weinte nicht noch einmal, sie streckte nur die Hand aus und nahm ihn mit der Sorgfalt entgegen, die man etwas Heiligem schenkt. Ein Murmeln ging durch die Kirchenbänke, kein Klatsch, sondern Ehrfurcht. Die Menschen in dieser Kirche würden sie nie wieder vergessen. Doch was nach dem Gottesdienst draußen unter dem stillen Sommerhimmel geschah, sollte das letzte Kapitel dieser Geschichte werden, ein Moment stiller Erlösung, mit dem niemand gerechnet hatte. Als der Gottesdienst endete, begann die Menge, die Kirche zu verlassen. Einige gingen zum Parkplatz, andere blieben in kleinen Gruppen stehen und flüsterten über den Brief, über die Frau, die sie beinahe ignoriert hatten. Die Sonne war hinter den Wolken hervorgekrochen, doch sie brachte keinen Trost, nur Hitze auf den Rücken und die Schwere des Nachdenkens. Evelyn stand langsam auf, ihre Knie schmerzten, doch sie beklagte sich nicht, sie hielt den gefalteten Brief eng an die Brust gedrückt, als wäre er zu zerbrechlich, um ihn in einer Tasche zu tragen. Liana stand neben ihr und griff sanft nach ihrem Arm. »Lass mich mit dir gehen«, sagte sie. Evelyn zögerte nur eine Sekunde,
dann nickte sie, sie traten gemeinsam nach draußen und während sie zum Bürgersteig gingen, begannen mehr Menschen, sie wahrzunehmen. Zuerst kam eine junge Frau vom Chor auf sie zu, sie sah nicht älter als 22 aus, die Augen vom Weinen geschwollen. Ich wusste nicht, wer sie waren, sagte sie zu Evelyn mit zitternder Stimme. Aber ich habe heute gesungen, weil Michael über sie geschrieben hat. Ich habe letztes Jahr einige seiner Tagebücher gelesen, er hat ständig von ihnen gesprochen, er sagte, sie seien die stärkste Person, die er je getroffen hat. Evelyn blinzelte. Hat er das? Die junge Frau nickte und sagte, sie haben nicht laut gesprochen, aber die Leute haben zugehört, wenn sie sprachen, sie sagten, ihre Hände ruhen nie, aber sie haben sich nie beschwert. Evelyn lächelte sanft. Hat er das bemerkt, was? Hinter ihnen trat Dessau nach draußen, sah sich um, entdeckte die beiden Frauen und gesellte sich zu ihnen am Bordstein. Geht es dir gut? Fragte er. Ich bin müde, Baby, sagte Evelyn, er blickte auf den Brief in ihrer Hand. Wirst du ihn einrahmen? Evelyn lachte leise. Vielleicht, oder ich lege ihn in die Schublade neben sein altes Rechtschreibwettbewerbsband. Die Schublade wird langsam voll, nach und nach kamen Leute zu zweit oder dritt herbei, Nachbarn, Michaels alte Klassenkameraden, ein paar Soldaten in Uniform. Einige teilten Erinnerungen, andere reichten einfach nur die Hand, niemand sprach ihr Alter an, niemand fragte, warum sie im Programm nicht erwähnt wurde. Das brauchten sie jetzt nicht mehr, dann kam der Ordner von vorhin, der Mann im dunkelblauen Anzug, der sie abgewiesen hatte, seine Schritte waren vorsichtig, die Augen auf den Boden gerichtet, bis er direkt vor ihr stand. Es tut mir leid, sagte er. Ich wusste es nicht. Evelyn musterte ihn nicht mit Wut, sondern mit etwas tieferem Enttäuschung, dann nickte sie einfach. Jetzt weißt du es, sagte sie, er wirkte erleichtert, sie sagte nichts weiter, denn in Wahrheit brauchte sie das nicht, das Gewicht seines Fehlers würde länger bei ihm bleiben als jede Rede, die sie hätte halten können. Dessau wandte sich zu ihr, nachdem der Mann gegangen war. Du hast das besser gehandhabt als ich habe Übung, antwortete sie. Wenn man alt wird, lernt man das. Der Rückweg zur Jefferson Street war langsam, Dessau bot an, Evelyn nach Hause zu fahren, aber sie lehnte ab. Meine Beine funktionieren noch, sagte sie mit einem Zwinkern. Und ich kenne die Risse in diesem Bürgersteig besser als die meisten Leute ihre eigenen Namen. Also gingen sie, Evelyn, Liana und Dessau. Die Sonne stand jetzt hoch am Himmel, backte den Asphalt und warf lange Schatten vor ihnen, der Verkehr war leicht. Eine Brise bewegte gerade genug Luft, um die Ecken des Briefs, den Evelyn immer noch festhielt, zu bewegen. Als sie ihr Wohnhaus erreichten, begrüßte sie das vertraute Knarren des verrosteten Tores, die vorderen Stufen waren abgesplittert, der Lack am Geländer verblasst und blätterte ab, aber für Evelyn sah es genauso aus wie immer, wie zu Hause. Vorsichtig stieg sie die Stufen hinauf, oben drehte sie sich um und bedeutete Dessau und Liana, ihr zu folgen. Ihr kommt besser mit rein. Ich habe Eistee im Kühlschrank, und den kann ich nicht allein trinken. Sie stritten nicht, die Wohnung war klein, aber ordentlich. Die Gardinen waren dünn und ließen warme Lichtstrahlen hereinfallen. Auf der einen Seite des Wohnzimmers stand ein altes Sofa, bedeckt mit einer gehäkelten Decke, auf der anderen Seite war ein Regal voller gerahmter Fotos, Kinder, Nachbarn, eines von Michael mit 17, die Arme verschränkt, stehend auf der Veranda. In einer viel zu großen Jeans, Evelyn ging direkt zu einer kleinen Holzkiste auf dem Couchtisch, langsam öffnete sie und legte Michaels Brief hinein, zusammen mit dem Bronzestern, dann schloss sie den Deckel und legte ihre Hand einen Moment darauf. Früher habe ich dort Bänder und Zeichnungen aufbewahrt, sagte sie. Jetzt trägt sie Gewicht. Liana setzte sich auf das Sofa, sah sich immer noch im Zimmer um. Ich glaube, ich bin nie wirklich hier reingekommen, sagte sie. Michael hat die ganze Zeit von diesem Ort gesprochen, aber ich glaube, ich habe mich nie genug Zeit genommen, ihn zu besuchen. Evelyn antwortete nicht sofort, sie beobachtete Dessau, der zum Regal mit den Fotos ging. Bin ich das? Fragte er, deutete auf ein Bild von zwei Jungen, die vor einem Geburtstagskuchen grinsten. Ja, sagte Evelyn. Du hattest gerade Michaels Gesicht in den Kuchen gedrückt, nachdem er dich herausgefordert hatte, er lachte. Ich erinnere mich. Er hat mich den ganzen Tag mit einer Plastikgabel verfolgt. Die drei saßen zusammen und ließen die Vergangenheit um sich herum wie Sonnenlicht schweben, eine Art Stille, die nicht gefüllt werden wollte. Dann stand Evelyn auf und ging zu einer Schublade in der Nähe der Küche. Da ist noch etwas, sagte sie. Etwas, das Michael zurückgelassen hat. Sie öffnete die Schublade und zog einen kleineren Umschlag heraus, an den Ecken abgenutzt, mit Nana in dicker, ungleichmäßiger Handschrift geschrieben. Ich habe das eine Woche nach dem Besuch der Soldaten gefunden, sagte sie. Es war in einer seiner alten Schuhkartons versteckt, die ich aufbewahrt habe. Sie hielt den Umschlag lange in der Hand, bevor sie ihn Dessau reichte.
Du liest es vor, sagte sie, er nahm den Umschlag behutsam, zog den Brief heraus und seine Augen lasen die Worte. Nach einer Pause begann er laut vorzulesen. Liebe Nana, wenn mir jemals etwas passiert, sitz nicht so lange allein, lass nicht zu, dass die Leute dich vergessen. Du warst mein Anfang, und egal wohin ich ging, ich trug deine Stimme mit mir, du hast mir gesagt, ich würde in meine Schuhe wachsen, ich wusste nicht, dass du auch das Leben meintest, du hast mich mutig gemacht, selbst wenn du Angst hattest, du hast mir beigebracht, dass stark nicht laut bedeutet und dass Liebe nicht immer ein Namensschild trägt. Wenn die Leute jemals über dich hinwegsehen, sag ihnen das, du hast einen Mann großgezogen, der etwas bedeutete, einen Mann, der es versucht hat, einen Mann, der wusste, woher er kam, weine nicht, Nana, oder wenn du weinst, weine stolz, ich werde dich eines Tages wiedersehen, und ich bringe deinen süßen Tee mit. Deshaun senkte den Brief langsam, seine Stimme war vom Gefühl eng, Evelyn sagte anfangs nichts, sie saß einfach da, die Hände im Schoß, dann schaute sie auf und lächelte. Stur bis zum Ende, sagte sie, Liana griff hinüber und drückte ihre Hand. Du hast ihm alles gegeben, Evelyn schüttelte sanft den Kopf. Er hat es zurückgegeben, doch während sich der Tag legte und Schatten über den Boden krochen, blieb die Lektion hinter Michaels Worten noch spürbar, wartete darauf, laut ausgesprochen zu werden, denn es gab noch eine Sache, die es zu verstehen galt. Später am Abend, nachdem Liana und Deshaun gegangen waren und die Wohnung wieder still wurde, saß Evelyn am Fenster mit einem Glas Tee in der Hand und dem Brief auf dem Schoß, die Straße draußen war still. Eine Stille, die jeden Ton fern erscheinen ließ, Bellen, das Knarren einer Veranda, das Klirren eines losen Tores, alles fühlte sich lauter, klarer, schwerer an. Sie blickte noch einmal auf Michaels Worte, die sie schon dutzendfach gelesen hatte, aber immer noch voll Gewicht waren, und sie dachte, er wusste es immer, so viele Jahre hatte Evelyn stillgegeben, sie hatte Kinder großgezogen, die nicht ihre eigenen waren, Mahlzeiten gekocht für Familien, die nicht immer Danke sagten, Schulversammlungen als Nachbarin oder Helferin besucht, ohne gefragt zu werden, ob sie einen Platz am Tisch wollte, und irgendwie war das ihr Platz geworden, wertvoll, aber unsichtbar, gebraucht, aber nie wirklich anerkannt, bis heute, nicht, weil sie es gefordert hätte, nicht, weil sie jemanden gezwungen hätte, hinzusehen, sondern weil Liebe ihre eigene Wahrheit schreibt, und schließlich steht diese Wahrheit auf, wie Deshaun, wie Michael mit jeder guten Tat in einer Uniform, die auf Werten basiert, die er in einer Küche in der Jefferson Street gelernt hatte. Evelyn stand langsam auf und ging zurück zu der kleinen Holzkiste auf ihrem Tisch. Sie öffnete sie noch einmal, drinnen waren Dinge, die kein Museum haben wollte, alte Notizen, eine Wachsmalstiftzeichnung, ein verbogener Hausschlüssel, jetzt ergänzt durch einen Bronzestern und einen Brief von einem Mann, dem die Welt salutierte. Sie legte noch etwas dazu, ein kleiner Zettel mit ihrem Namen darauf, sie legte ihn oben auf alles andere, weil ihre Geschichte auch zählte. Am nächsten Morgen rief sie die örtliche Schule an und bot an, als Vorleserin für die 1. Klasse zu helfen, als die Sekretärin fragte, haben Sie ein Kind an der Schule? Lächelte Evelyn. Nicht mehr, aber ich habe einige großgezogen. Eine Woche später erschien in der Lokalzeitung ein kurzer Bericht in der Rubrik Gemeinde, ungesungene Heldin bei Beerdigung eines Soldaten geehrt. Hier ist die Übersetzung von Teil 6 streng nach deinen Vorgaben, mit emotionaler Tiefe und flüssigem, cineastischem Stil. Es war ein kurzer Artikel, nur 3 Absätze lang, doch er nannte sie beim Namen, nicht als Nachbarin, nicht als Besucherin, sondern als Nana Evelyn Johnson, die Frau, die Sergeant Michael Landry und eine Generation von Kindern großgezogen hatte, die sie ihr Zuhause nannten. Es brachte ihr keinen Ruhm, es löschte nicht die Jahrzehnte des Übersehenwerdens, aber es bedeutete etwas. Denn nun würden auch andere sich erinnern, jetzt würde ihre Geschichte nicht mehr in der Stille verschwinden, und vielleicht war das die Lektion, die die Beerdigung allen vermitteln wollte, die sie fast verpasst hatten. Liebe ist nicht immer laut, Familie ist nicht immer aufgelistet, und hinter jedem starken Mann oder jeder starken Frau steht jemand, der gegeben hat, ohne Buch zu führen. Nicht jeder, der ein Leben prägt, trägt einen Titel, manche erscheinen einfach Tag für Tag, ohne Dank, ohne Kameras, ohne Paraden, aber ihre Spuren bleiben für immer. Als die Sonne hinter den Bäumen unterging und goldenes Licht über ihre Veranda warf, saß Evelyn mit ihrem Tee da und flüsterte zu niemandem ganz besonders, ich hab dir doch gesagt, ich werde dich überleben, oder, Junge? Sie lächelte und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, der Brief lag auf ihrem Schoß, die Rose war längst in einer kleinen Vase neben ihr verwelkt, und trotzdem hielt sie fest. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, wenn sie dich an jemanden in deinem Leben erinnert, der still geliebt hat, der gab ohne zu fragen, der hinter dir stand, als niemand sonst es tat, dann erzähle ihre Geschichte, sage ihren Namen. Denn in der Stille gehen zu viele gute Leben verloren,
Und heute haben wir diese Stille für eine Person durchbrochen. Abonniere für mehr Geschichten, die die Unsichtbaren, die Ungehörten und die Unvergesslichen ehren. Möchtest du am Schluss oder an der Botschaft noch etwas ändern? Sie Wiggerton sich, im zu helfen, while sein Ausweis abgelaufen war, bis ein pensionierte General herincam, und ihnen Geno saget, when CDA abgewiesen Walter Jenkins schob die Glaste, MIT der Seat Sains, stocks off under betrot langsam das, cool, in der First Pacific Bank and der J Street in Sacramento, die Boden fließen glanzten zu sehr, als innen worked neu Colt, selbst erhielt innen Moment in Luft zu holen. Der Weg von seiner Wohnung nur Voyer, Blocks entfernt, hat langer, gedauert, als Gunlich, sin Rex nie pocht bei, jedem Schritt, ein bleibens Geschenkhaus, sin an Tagen, als Panzer im Dichten, Schlamm von Vietnam, Trug, sein alte Army Cap, die Might, dem Verblesen, Absieken der One, Cavalry Division, das Komnoj, an den Faden hing, sin Flannelhemd war in abgetragen Jeans, just gehalten von einem Gürtel, dessen ursprünglich Farbe war, in seiner Brustache steckt sorgsam gefaltet, ein Scheck über $85, Geld das im sein Tochter, jeden Monat skickt, die Lebensmittel zu bes. Sie lebt jetzt in Idaho, hat zwei Kinder, gut Kinder, beschwitzt, aber, sie vergag nie. Den Scheck, zu, senden, dort Walter stellt sich, in die Kursiste, schlangt underward Tiet, hinter einem Mann mittler Alters, der Lautstark auf seinem Handy-Display, tippt, die Bank war still, die Lut scrollten, entweder oder starten auf den Boden, so ein Ort, an dem niemand, Lekelti, wenn nicht must. Als, endlich, an der Rewar, trat vor, und Lekelti, die Junkassirien, hinter dem Schop, und sie trug, einen straffen Dutt, lange Acrylengel, und hat, einen Blick, der sagt, sie sei schon Genevet. Hallo, sagt Walter MIT leicht kratziger, aber, freundlicher Stimme, ich möcht einen Scheck, einen Lusen, sie warf, einen Blick auf, den Scheck, und dann Zurich, zu ihm, Ausweis bit, sicher sagid, griff in sein Gessetasche, zog ein alter Leder, Brieftasche, Herver unterschab, behutsam, einen laminierten, Ausweis heraus, war onkelafenische Vererschen, der vor Funfe, Jaren abgelaufen war, die Eck, war abgenickt, das Foto stammt, AOS Einorch, anderen Zeit, als noch mehr, Harry on dein aufrechter Halting hat. Die Kassirien SAS komm hin, dar ist, abgelaufen ich weiß, sag da, ich fahr nicht mehr, also habe ich nie aber ich les hia shan ein, weil Schecks ein, dasel Konto deselbe Bank. Ich mein va Kart, falls das hilft. Sie sufsti under dutet zersit, warte inan Moment. Sie jingzu, inam anderon Schulte. Wo ein Mann, in einem schlanken Grauan, anzug stand und auf, den Boden stad, ALSOB, derm Geld schu, sie saget lies itavos, siegt im den, Ausweis under dutet, Zurich auf Walter. Der Mann warf kaum einen, Blick ho, Bever Arden, Kopov, schüttelt. Die Kassirien.com Zurich. Es tut mir leid. Sir, wir können Ihren Scheck nicht ohne einen gültigen, amtlichen, Ausweis einlösen. Walter blinzelt. Miss ich, kaum higher seit Jahren hin. Ich habe, mein erstes Konto bei, diese Bank, öffnet, aus Regen, Präsident war. Ich habe Schecks, MIT meinem Noman. Ich habe die, va Kart. Ich habe diesen Stock, Himmels Willen. Ich habe den nicht, als Requisit. Get kofed, get nicht, darum sagte sie, Herbage genift, das ist, jetzt die Richtpläne. Walter Zig, dann sagte Lies, ich will keinen Jürgen machen, ich brauch, nur das Geld ein Gulst ich brauch. Lebensmittel einander Mann, hinter im Sufsti Lot, die Schlang war länger, Jordan ein Frau, warf, Walter einen, Blick zu, wanti, sich aber schnell wieder ab, I'm Teenager MIT, Kapuzenpulli trat inan Schritt Zurich, als OBEs, gleich Jürger, Gigiich, Versti sagt, Walter, nun leiser, Aberies, Mustache, etwas geben, das, Seton, QAnon, ich habe, Shan meinen, Manager gefragt, die Kassirien, under Dutet, auf den Mann im, Enziger, hat nein gesagt,
Walter showed hinüber, der Manager vermied, den Blickkontakt, stand MIT Verschränkten, an der ONDSA, auf Senior. Walter Mitos, OMD trat Zerseat, sein Schultern, sanken ein wenig, umklammert, Sinnen stock fester, war nicht wattend, nur Mood. Das war, einund, aber was in am meisten traf, war nicht, die Abelnung, sondern wie niemand in Ansa, als war unsichtbar, als heit nicht motoren, in einem Dschungel, auf der anderen Seite, der Welt gebot, an der Munner am Lebon zu halten, als heit, sich, nits verdient.doch, Gerard els sich, zum Gehen, wantifet niet, sich hinter im die Tour, under Gemini.com, hierin, der Genau, Wostwer Walter Jenkins war, General Robert Langston, hat an diesem Tag nicht, vorgesekuen, war auf dem Weg zu einem, Mittagessen mit einem Stadtrat, einem Veteran One Initiative, die seit Monaten, in den Ausgessen, Festing dacht, word Kurs, vorbeigaan, in Oncheck, in Zollen, in on Coffee holen, und vielleicht durch, den Capital Park Sposeren, den Kopf frei zu, bekommen Beveder, Barokratisch Kampf, Weiteging. Sobold, a die First Pacific Bank betrot, und Walter Jenkins, Schulter, sa den Kopf legt, gesenkt, den Stock wie ein, Dritzbein aufgestalt, Wister das Desser, Weg, kein Zufall war, Langston, das, Salford Diocese Profil, die Niegung der Schulter von einer, alten Verletzung, die Art, wie Walter immer halbauf, der Hutstand, selbst jetzt aber, Walter sah in nicht, war auf die Kassierien fixiert, die sich jetzt, in a Mandarin Condon Zuvante, lachend und ploddernd als, sei nits geschon Walter hat sich, noch nicht beweckt. Stand da, als war unsicher, was als nächstes Tunsalt, als Gast in einem Haus. Das einst seins war, jetzt aber nicht, mehr wie zu Haus workt. Langston, war titi einen, Moment on de Bier, die Luft, fullt sich, abgestend donnen, niemand sprach mit Walter, niemand nahm, in war nicht einmal, der Manager der eindeutig, die Autoret gehabt etwas zu, unternehmen war bereits auf dem Weg zu, seinem Büro, tippt auf seinem Handy, Langston, trat langsam vor, Walter, alte Mechaniker, sagte Sir, ich bin, Robert Langston, matched in Art, du hast in meinem Konvoi bei Kamran bei Gearbeit, Hans den Rücken, Friegelton, als die Ax vor long bin blockiert, Ernest, du dich, Walters Gesekt brach in ein Mischung aus Lekillen, und Unglauben, aus Verdem du lebst, noch Langston, latcht ließ, komm, aber, ich, lieb, noch, sie schüttelten, sich die Hund, Walters Griff, war noch fest, under Moment verbend, zwei Männer, mit Jazenten, Daswichen, gebunden durch Erinnerungen getrunken Hits, Gelen Cheesepulver was, Eisdieb, fragt Langston, und siegt auf den Scheck, der noch in Walters Hand lag, ach, sagt Walter, und winkt leicht ab, ein Richteliniens Usch, die wollen, den Scheck nicht einlösen, ohne gültigen Ausweis, meiner ist abgelaufen, habe ich ihnen gesagt, ich habe, mein Kat, Kontoinformation, als, aber die Kassierien, sagt nein der Manager hat mich, nicht mal angesehen, Langstons, Lekillen verblasti, ist das, so, Walter nickt, okay, ich kann vielleicht, ein anders, mal wieder kommen, vielleicht mit meiner, Tochter am Telefon oder, och nicht, zu Haus, habe ich, noch ein paar Dossen, Langston wanti, sich dem Schulter zu, die Kassierien, sau auf, als arn Herkum, sie erkennt, in nicht noch, nicht, Senior einen Veteran, man im Sacco, einen Veteran Beschwader kann ich Ihnen helfen, Sir? Fragt sie, ja sagt Langston, Sie kennen, dem Monda, helfen sein Name ist, Walter Jenkins, Vietnam-Veteran, Kampfe unter meinem, Kommando, Sie haben, im Gerard, wegen 1, abgelaufenen, Ausweises, den Service, verweigert, die Kassierien, blickt zu, Walter unter Dan, Zurich zu, Langston, Sir das, ist nur die Richtlinie, wir können keine Schecks, einlösen Anna ich, brauch keine Credit, unterbrach Langston, was ich brauch ist, das, hier jemand erklärt, warum ein Mann,
Der die Uniform Getrigen, und den signed Leben für dieses Land riskiert hat. Wieder. So behandelt word, Auswa, unsichtbar, Sir Segdi, sie undruckt leicht auf ihrem Stuhl. Wir folgen nur dem Protokoll. Wissen Sie, was Protokoll ist? Fragt Langston ruhig. Das ist ein Regel die jemand geschrieben hat. Oft ohne an. Lut wie Walter zu denken. Man ignoriert. Keinen Kontext. Das ist es. Was Menschen von einem Getren Kotomoten unterscheidet. Der Manager war nun aus seinem Büro getreten. Undisput. Deutlich das Ethos. Nicht stimmt. Ging auf sie zu. Richtiet, seinem Blazer. Undefragt Knitsch, innen. Helfen Sir. Langston drette sich nicht. Sofort Asa zerst. Walter an. Dan wanti. Sich dem Manager zu. Ich frage, warum dieser, mon segda, underdutet, auf Walter durante, Massabesches Gepenzetti, Versuch repariert hat. Hiestet underbettelt word wie, ein Betrüger, ich verstehe, ihr Sorge, sagid der Manager, wusset, aber leider müssen, wir unseren die Identifications, rindlich bei allen Transaktionen halten. Fangen Sie nicht, MIT leider, en entegnik Langston, an einer Regel, ist nichts, bedauerlich. Bedauerlich, ist, VCC, engwant haben, ohne Versorge, ohne Spillum, ohne Respekt, der Manager, femnite Mund, sagt aber, nichts, Langston trat, itivosten her, seinstim, blieb ruhig, wurden, sie shan mal einen, Schraubonschlüssel, aus ihrem, eigenen, Oberschenkel, gesigen, weil niemand sonst, da war, shan mal, MIT, einem, offenen, Augium, Schlammgeschlafen, rend der Himmel, sie herum, auflichtet, denken, sie wirklich, ein Stück, Plastik MIT, einem Obloftetem sorgt in den Meer, darüber, wo Walter ist, als das, der Rom war vollkommen still. Sogar, der Mann, der Zuver, hinter, Walter genervt, gewesen war, workt jetzt und, das still elges nicht bestimmt, beschli auf, gilt, sie auf die Richtag vis zu, durchbrechen. Walter sagt kein Wort, rend Langstons Brach. Stand da, unwenig verbluft, den Scheck, noch gefaltet in der Hand. War nicht juent, das jemand, für ins Brach, das, war schon lange, so, hutzütig, hielt sich, meist Zurich, kauft Donnerstag sein Lebensbeteil, rief sein, Tochter jeden, Zueten, Sonntag en DSA, auf dem kleinen Balken seiner Wohnung, MIT dem alten Radio. Das Talkshows, spelt, die in weniger, einzumfühlen, Legion da nun war, da der General, sin General, der sich unerwartet für, in einsetzte, als war keine Zeit, vergangen, das bracht Walter an einen Ort, an dem Zeit, Jarrisonte nicht mehr, gewesen war, die Bank, verschwand, das Flimmern, der Neonlampen, das Summen der, Gedman von Stimmen, die angespannte Atmosphäre, als würde, Schwuckshare.p, Litzlich War, Zurich im Jahr, 1969, der Jungle War, dicht under Feud von Dampf, das Brüllender, Humvees, Durchschnitt, den Himmel, Dreck unter seinen Fingern, Schmirgel, an seinen, Arman, der Motor 1, Versorgungstrucks, auf einem provisorischen Touch, in Inselteilen, Schuss, in der Fern ECT, War 27, Schweiß, lief im Ubers, gesagt, aber sein, Honsitterten, nicht für, Angst, hat, keine Zeit. Der Konvoi war, liegen geblieben, wenn der Motor nicht in den nächsten Minuten ansprang, ren sie alle leicht Butte. Also zog, MIT eine Hand ein, Schrobefest, undrich den Mighty der anderen, gaze auf das Blutend, Bien eins Fruns, General Langston, damals noch Oberst, war neben ihm in die Hock gegangen hat, MIT, einem Gehör, geford underlot, gerufen, das, Team zu, DECKEN. Walter hat, den Motor MIT, einem Thiel, aus einem, kaputten Radio, zum Laufen, sollt nicht function, aber tat. Das war nicht einmal, das Schlimmste gewesen, war ein schlimmeren, Orten gewesen, nietief im Wasser, MIT Blutegel, in den Stiefeln, hat sich in halb zerquetscht, Humvees, Heiningwald, umleichen, Herazuzihan, Dritt MIT einer, Hand gewickelt, rend MIT der anderen,
zwischen den Sennen hielt. Darüber sprach nie, nicht mit seiner Tochter, nicht mit irgendjemandem, nicht, weil sich schwimmt, sondern weil niemand es verstehen wird, dat der General verstand es, hat es gesehen erinnerte sich. Und nun, Jahrzehnte später, standen sie in einer Macallison Bank, umgeben von Menschen, die nichts davon wussten. Es nicht interessiert, und Walter als alten, langsamen Mann ohne Wort, betrachteten, es tat mir leid, sag Walter ließ, fast ohne, es zu wollen, Langston wandte sich zu. Wofür ich, will keinen, Jäger machen, antwortet Walter. Ich komm ganz, gut klar nein, sagt Langston. Seinst im Jets, du magst keinen Jäger. Du erinnerst die Lieutenant deren. Wie leicht sie vergessen. Du Manager, Sau, AOS. Als Wall, im Boden. VERSIN. Ken.eine. Frau weiter, hinten, in der Schlang. Rauspert sich. Inch, sagt sie an der Trat, leicht vor. Ich wollt nicht loschen, aber dieser Mann war im Dienst. Langston sah ihr, in die Augen. Ist der Grund, warum im Dutzend von uns zurückgekommen sind. Das ist, knapp übertrieben, sagt sie, sah Walter mit, nuan, Augen an. Danke Walter nickt fast schuckten gern. Geschan Mam, die Kassierin, stand noch immer wie gelfend da, unsicher, was sie tun sollt. Sie warf einen Blick am Manager, wartet auf Anzeichen. Dort, der Manager schien zu Verlegenheit, Unterbieter, auf den Scheck in Walters Hand, dann zur Kassierin, lassen sie ihn ein. Memelte P. Litzlich, Verda, die Kassierin, aktiv, nun fokussiert. Sie nahm den Scheck, vorsichtig in die Hand, als keint, unter Druck, zerfallen, Langston, trat leicht zurück, gab dem Rom, Luft, du hittest, dich hier nie, erklären, müssen Walter, nicht hier, nirgendwo, Walter gab, ein kleines Lächeln, von sich, schon gut, ich bin es, Juant, unsichtbar, zu sein, niemand sollt das Gund, sein, Langston sagt, die Frau, die Walter eben gedankt hat, sah sich im Rom, niemand sagit etwas, aber einig, san Jets, Schudbost Ost, sie hatten nicht ingriffen, nicht ingmal, Hockescout und DDs, still blieb.doch, Langston Walt, nicht das, Dilection mit, einer, bloßen Transaction, NDTE.es, gab, mehr, zu sagen, und jeder, in dessen Rom, must es frin. Langston mocht es nicht, seinen Rang personisch, Angelegenheiten, zun, es war, im Unengenem, hat, sein Gesamt, Karriere damit, verbracht, Jungeran, Soldaton, beizubringen, wie man Foot, ohne Titel, zu, zeigen, aber, es, gab Momente, selten, wenn die still zu, tief, Schnitt, und, nomen gewickt, hatten das war, einer davon, als die, Kassierin, aus dem Hinterzimmer, mit Walters frisch geselltem, Geldzerkit, stand Langston, ruhig da, skonti den Rom, kein Applaus, kein Östand, nur Ruschend, few gesenkt, Blick nicht, unbedingt, aus, sondern weil sie Jared erkannt hatten, dass sie in der Gegenwart, von jemandem waren der Gült, und sich nicht, so benem hier, Sir sag die Kassierin, desmoleiser, als erledigt, Walter nicht, danke sie workt, als es weil sie nochit was sagen, liegt sich, entschuldigen, aber nichts, komm heraus, also steckt das Geld in sein Brieftasche, falti den Scheck bellig, sorgfältig endoanti, sich zu Langston, ich kann kaum glauben, dass du es bist, sagte halb grinsend, du siehst wichtiger aus, Langston lacht, die Kroat, last mich, so aussehen, als wusste ich, was ich Tuesday, Walter grinst, redest, immer noch, wie jemand, der hinten, in seinem eigenen Jeep geschlafen hat. Ich konnt nie auf dem Boden schlafen, sagte Langston, du hast, mich deswegen, ausgelegt, sagte Walter, dessen Augen, für einen Moment auflichteten, hinter ihnen richtete, Manager sein, Kroat underausput sich, ich mich seg im Nomen, der Banker Entschuldigung bitten, wer wasten nits, von Mr. Jenkins geschich, sonst heiten wer, Langston schnitt, ihm das Wort,
Abi, binden sie den Satz nicht. Der Manager stati, sehen Sie. Das ist das Problem. Vor Langston fort. Sie denken, Respekt muss man sich, MIT referenzen. Oder Geschich verdienen. Was ist MIT ernsten? Sie hatten, higher innen lateren, Häflichen Mon, der nur, einen, Scheck einlösen wollt, underhaben, in so einer, Complication gamut, das Gesicht, des Managers, Vorderrot, Langston trat, einen Schritt, en nicht, aggressiv sondern bestimmt, heit diesen hat, nicht getrogen, würden sie, in immer noch, ignorieren, heit ich, nicht herinkommen, were RMIT nix gegangen. Das, sollt sie mehr, stren, als is, das, tut, ich verstehe, sagt der, Manager, schnell, wir würden, unsere, Ebelkauf, überprüfen, Langston wanti sich, wieder, walterzoo.com, lass uns hier raus, auf dem Weg, zerter Nam ein, Teenager in der Exane Kofferu, ab undershowed off, Sir, Rief, Walter blieb, stehen Wurst, du wirklich, im Krieg, fragt der Jung, Walter drette sichum, ich war in Vietnam, sagt der Jung ja, antwortet Walter, Mechaniker, Hatfield, kaputt Motoron, unter kaputt Loot, der Jung standoff. Das ist cool, Walter, nicht den Kopf, war damals, nicht wirklich, cool, aber, danke, der Jung nickt im kleinen Zoo, echt nicht aufgesetzt, Drogen Schlug, die Nachmittagsen, hörte Zoo, Alsuva, Walter blinzelt rich Tiet, sein Cap. Langston hilt, die Teroff, unterfolgt, im auf, den Bürgersteig, die Stott, bewet sich, See herum, Autos fuhren, vorbei, Happen Örtenten, ein Joggepaar, sost vorbei, in ihrer eigenen, Welt verloren. Für einen Moment war die Luft zwischen den beiden Manieren still. Du hittest das nicht Tunmasan saget. Walter undesteckt die Gefalteten, scheint tiefer in sein Manteltasch. Ich heit dich gehen, lassen keinen, erwidert Langston, ohne in unser Suhan. Und du hittest is gitten. Sagt Walter mit den Schultern. Ich hat schon schlimmer, heißt nicht das. Du hüt, einen verdient hast. Sie gingen, langsam neben den Bürgersteig, in so Manner, aus einer anderen Seite, fell am Platz in einer Welt. Die sich so schnell wundert, aber vielect, nur vielect hat, dieser Moment in der Bank etivos, einige Lutaten, zugesehen, vielect wurden, sie sich deren erinnern, Langston holt tief Luft wie Luft is, sonst so, immer noch in der Franklin, Wanning and der Franklin Boulevard. Noch da sagit Walter, die gleichen, Klitschenden, Treppen die gleichen, der Nabar spelt immer, noch schlecht Saxophon, Gid no Hut, Langston le Kelty, klingt friedlich, Walter lacht Kurs, das ist ein, Beschreibung dafür aber, Frieden ist, nicht immer, nur Rouge, is, bedeutet, Gisahan zu werden, under zu, ersten Mal seit langem hat, Walter das Gefühl, wirklich, Gisahan zu werden, die beiden Männer, gingen Vitar, bis sie die Bank, gegenüber einem, alten Plattenladen, errichten so ein Ort, der längst nichts mehr verkauft außer, Erinnerungen Walter sank auf die Bank, at mit langsam, aus, rich Tiet den Griff, en seinem, Stock underlegt inzwischen sein Knie. Langston blieb einen Moment, stehen blickt, die Strage, entlang bever, sich schlieglich neben, in set cte. Sie saßen schweigend, da, bis Walter das Schweigen, brach ich, war nicht mal wattend, weißt du sagt Alice, nicht wirklich, Langston drehte sich, zu ihm nein, ich würde, schon wegen wichtigeren, Dingen abjassen, als wegen einem Scheck, wohnen, Leistangen, verdem tin, ich kenne grippim, fung, while der Tipp meint, ich sei kenne, prioritant kein Worten. Langston schüttelt den Kopf. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Nicht nur, was sie getan haben, sondern wie einfach is für sie war. Walter sah ihnen eist du, was mich stört, was ich nicht, mal erwartet hat. Besser, Langston, antwortet, zunächst nicht, die Ehrlichkeit, in Walters Stimmtat mehr, als der Worfel, selbst.o hat, Verfrong, Jerry Lung, Gisien, wie System Manna, entweder unterstützten, oder ausspuckten,
Walter war nicht verbetort. War is juent. Das war Ichheit. Früher Kratchmahan. Sollen feut. Walter hinzu. Aber manword. Mood undersogt. Sich darauf. Want. Lant sich nicht. Dark das tut. Sug Langston. Immer. Walter nicht. Die Augen. Abusand. Noch nicht. Deren Gunt. Surgenant. Zuerden. Du hast es. Dir verdient. Sagt Langston. Und du hittest. Nicht. Eingephone. Müssen. Aber. Du hast es. Getten. Langston lent. Sich leicht. Vorlas mich. Dir etwas Erslan. Al sich. 1973 Norch House Calm. Jing ich. In ein Diner in Uniform. Die Gast geboren Mustard. Mich von Oban. Bis Antun. Unsegt. Sie Bedianen. Kinalut. Wie mich. Als were ich unschand. Walter Hobb. Die Augenbraun Langston fuhr fort. Ich ging trotzdem. Weiter ungesetzt die mich. Irgendein Tippwurf. Mir von der anderen Seite Raums. Ein Zukupschenzu. Se mich nicht mau, antat es. Einfach als were schien Mensch. Walter war longer still. Ich shots. Where Ali Tragen. Etwas MIT Notchhaus. Just aget. Langston. Aber niemand sieht es. When we're es innen nicht zeigen. Ein leichter Windsag trug den Gerock von aufgehistem. Asphalt unterfrittiert tim. Essen vom, Imbiss die Strage runter. Ottos foreign langsam durch die Spotnik Mittelglitch. Sand dot im. Schofinster de Plattenladens. Lief ein kleiner Fernsehhirsch Fahrtsways. Auf dem Alter Jazz Konzert. Dertong war zu lies. Am Itivas zu Versteon. Dot die Backen. De Trumpeters. Bletten sich obersogend. Walter lent sich Zurich, unterschloss die Augen. Weist du els ich. Dort drüben, war sage ich, mir immer. Das ich eins Tags, wenn ich, alt bin, auf einer, Veranda, MIT, einem Kolten. Bier sitzen, word undeniemand, Gemmels deren zweifelt word. Das ich dog Ugar. Langston unterbrach in nicht. Ich stellt mir Enkelkinder. Vor. Die. Herumrennen. Vor Walter fort. Lachen. In der Luft. Dies ist ganz Bild. Das Loot. Im Kopf haben du hast. Kinoink. Fragt Langston sanft. Walter schuttelt den Kopf. Near ein Tochter. Aber die. Ist Gott. Zu mir. Ruft auf dan. Aber das. Leben. Ist von ihr. Wiegerant. Und von mir auch. Langston. Sah in an. Deser. Scheck hut. War das Ales. Was du hattest. Walter ziggert. Nicht dan. Verjetzt. Langston sufsti. Underpressed die Handflucken zus hammen. Du saltest. Niam die Grundel ginsten. Dinchki beam find. Musin. Ichways. Stol spelt ein Roll. Aber es jibbed. Weej hilf zu. Beckerman. Esect hilf. Walter winked. Ab. Ichways. Aber es gets nicht nur ums Geld. Es gets darum. Wie es sich anfühlt. And so einem Ort. Zus dahin. An zu wissen. Das man nur. Ein Problem ist. Das gelöst werden muss. Ein Unannehmlichkeit. Langstons Tong würde leiser. Sie. Würden. Sich an hut irren. Das habe ich sicher gestelt. Walter drehte sich mit einem kleinen schiefen Grinsen. Zu ihm. Oh, ich glaub. Du hast. Des im Manager richtig. Angst gemot. Langston lacht gut. Das hat gebrocht. Sie lachten nicht. Lot aber echt. Ein Lachen das. Aus einer tieferen Kell. Aus dem Moment.com. Da bever sie die Bank. Verligun hat Langston. Noch ein Letzfrage. Ein Frage. Die Vernern. Word. Was als nächstes.com. Langston said Walter wieder. Ans. In still. Bewahre sprach. Hast du Gemmels daran gedacht. Den Geschich. Zu Walter niet den Kopf erslen. Wem irgendwem. Duris hen muss. Walter schnufft. Die meisten Lut. Wollen sie nicht. Herin. Sie sagen es. Aber eigentlich. Orten sie nur. Bist du fertig bist. Aber Benzinpreis. Oder ihr. Telefonrick. Zu reden. Langston shuttled. Den Kopf. Ich mein keen. Smalltalk. Ich sprech von echten Geschichten. Was es gebrocht hat. Zu überleben. Wie es sich eingefällt hat. In ein Land zurückzukehren. Das dich kaum erinnert. Walter Hobb an Augenbro. Willst du mich. Etwa auf Einbahn. Kriegen Langston. Lächelte. Dismo nicht dich. Leid dich zu einem. Wettenentisch ein. Nächsten Donnerstag. Im Elk Grove Community Center. Es. Ist Kindershow. Sandorn Zen. Vonsen von uns. Die reden. Zurin manchmal streiten.
Aber wir lassen niemanden das Gefühl haben. Insleer Zoo Shrine. Walter lent sich auf der Bank Zurich. Ich war lange nicht mehr bei anderen. Veteran. Deshalb frage ich, Walter sah auf sein Hand. Sie waren schwierig, aber ruhig, sein rechter Domen hat ein Narb von einem Gebrochen an. Sein Natural waren Jets, notchig, die Hot Dunner, aber Arte, sichen ein, Zeit, in Dirty's Hand, Anna Zeigern, Innen, Motorblockheiten, Hebon KNNN.USA, Zurich, zu Langston, was Werdich, Berhaupt Sagan, Langston's, MIT den Schultern, Ursel innen von dem Truck in Longbin. Oder de von V Duos, einem kaputten, Ventilator und eine, Streichhol checkt ein, Funktionierens Radio gebaut hast. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur ehrlich sein. Walter lacht, ließ vor sich hin. Erinnerst du dich an das Ding das Ventilatoren, Radio natürlich erinnere ich mich. Ich habe dich angescreen. While ich dacht, du wirst seit dann hat sein Signal aus. Saigon empfangen, und uns devor. In ein voller Zufahrung. Walter rieb. Sich das Kindas, war ein merkwürdiger Tag, Lot Ease, Rock, Notch Kupfer, under Schießpulver. Sie schwiegen, aber dismal fiel die still leichter. Langston griff in sein Manteltasch, under Zog ein. Kleins Gefaltiz, stuck Papier heraus, das Walter reicht. Flugblatt, für die, Veronsteltung, mein Nummer, steht hinten drauf. Wenn du kommst. Super, wenn nicht, naja, ich würd, dit so jeso, bitte nerven. Walter betrachtet, das Flugblatt. Die Schrift war zu klein, das Design klar von gemondem, in den Zwanzigern gemot. De Lut in ihren Siebzigern, Ansprechon Walt, ein Wycopsiedler, und ein verblasste amerikanisch Flag im Hintergrund. Oben stand, Veteran Reden, echt, Geschichten, echt Kameradschaft, asteckt das, Papier in sein Manteltasch. Ich überleg, Izmir, Langston nickt, das ist els, warum ich bit. Sie saßen noch einen Moment, liegen den Moment worken. Die Strage sie herum bewet, sich wieder, anstatt bus sicht als arn, gemond auf der anderen Straßenseite, ließ ein Kaffeetass fallen. Die in den Rinstein rollt, das Leben, pausierte nicht, nur weil zwei alte Soldaten, sich austauschen, aber für dies wenigen Minuten fällt sich an, als schenkt die Zeit. In Rom dann sagt Walter, etwas unerwartetes weist, du ich habe diesen Konvoi, nicht gerät, Anerkennung zu bekommen. Ich dachte nicht an Medaillen oder Geschichten. Ich wusste nur, wenn ich den Truck nicht reparieren würden munner, sterben das Wars. So einfach Langston sehen und ich weiß, aber das Hut, Walter, fort, dieser, klein, Moment in einer Bank hat, mich, darin erinnert, das still Menschen vergessen last. Wenn du nie sprichst wissen sie nie, was du gesehen oder gitten hast. Und Dialekt, behandelt sie dann jeden. Ultimon mighty einem Stock als, sei schon halbweg. Langston sagi nichts, vita nicht nur, einmal, Walter rich teat, sein Cap underfut, hinzu, du hast dort, nicht nur, für mich gesprochen, du hast für alle gesprochen, die nicht zurückcheckt haben in der Schlange zu stehen, und für die Geschäft haben. Aber nicht mehr, die Kraft zum Reden haben Langstens. Kiefer spannt sich, nicht aus, was sondern aus, Anerkennung wie elekt. Sagt Walter langsam, komm ich nächsten Donnerstag. Langston innenected lobend, sondern still best kajun gut, sagda, wir brochen, Dienst im, da bever, sie sich, Trenton, gab noch, einen Moment, der Abrechnung, ETVS, das Kiener von beiden, Erwartet hat, Zurich in der Bank war, im Büro day, Managers noch, nicht ganz ruhig, die Tor Warjets, geschlossen, ein Anruf lief bereits der Filialeiter, dessen Namensschild, Jordan Reeve, siegt stand steif hinter seinem, Schreitisch hielt den als Kent, EROS, Kent, ERN Bays, N.AM, Ander Lighting, war Angela McCoy, die Regional Director in der Bank, die in den letzten 15 Minuten von einer, anderen Mitarbeiterin, die ihr mitten im Vorfall, ein SMS, gecheckt hat, ein Zusammenfassung erhalten hat,
9. Ich frage nicht, sagt Angela. Ich sage dir, du rufst den Mann an, entschuldigst dich, und bringst das in Ordnung. Beveries, sich verbreitet, der Mann heißt Walter Jenkins. Ich wusste nicht war. Antwortet Jordan Engesbund. Das hittest du auch nicht wissen müssen. Schnitt Angela ein. Du hattest in on Litauen Mann. Der versagt. Mit einer Kart in on Scheck. Ein das heit dir Grund. Geneg sin müssen. In Zuhalten und Natjudenken. Jordan ruckt unruhig auf seinem Platz. Hielt das Telefon no Chimmer. Was willst du das ich jetzt Tuesday? Angela Verler keine Sekunde. Erstens rufst du in an bietest ein formell Entschuldigung. Und zweitens schickst du einen Handgeschriebenen Brief. Was das erhalten kann keine Standard Vorrage. Drittens sollen du und dein Team nächst Woche in einem Workshop zu Sensibilität und Teilmen Jordan Susti. Wir haben die Jollig Compliance. Barrett's Gamot. Ich sagt nächst Woche. Unterbroch CIHN.OY das sprach nicht mehr. Angela Forford. Und was auch immer. Ich word mich persönlich bei Mr. Jenkins melden. Wenn wir es nicht besser machen können, würden wir es nicht sein Gemeinschaftsbank zu nennen, als der Anruf endet. Lehnt sich Jordan Zurich, presst die Hand flucken, in Sinnen Schweipeln standen unter seinem Kragen. Elitit Filialen, seid fast Zangeren, und hat sich nie in einer solchen Situation wiedergefunden. Das Schlimmste war nicht der Fehler, sondern wie leicht in Gamot hat, unterdessen hatten sich Walter und der längsten Dragon, Gerard Verabschiedet, als Walters Klapphandy schwach, in seiner Taschvibriertät hielt, en ezog ease, langsam, heroes, unterblinzelt, auf die unbekannt Nummer, auf dem Display, vorsichtig, nahm den Anruf entgegen. Hallo, Mr. Jenkins, sagt ein Frauenstimme. Hier spricht Angela McCoy, Regional Directorin der First Pacific Bank. Ich ruf persönlich, und mich für das, was in enthüllt in unserer Filial an der J Street passiert ist, zu entschuldigen. Schaut zu längsten, der ein Augenbrau hab. Angela Forford. Ich verstehe, das Ihnen trotz Vorlich einer Weiekart, anderer, langdrigen, Kundentru der Service verweigert, würde das heit nicht passieren, wenn man die Angelegenheit ernst, endlich versicher Ihnen, das bereits korrekte Monomen eingeleitet wurden. Walter schweig einen Moment. Dann sagt ich bin nicht wattend, nur Mut. Das ist alles. Das verstehe ich vollkommen, antwortet Angela aber Mut oder nicht. Sie würden es, mit Word behandelt zu werden. Wir haben heute versaget. Walter admittlich aus. Danke für den Anruf. Sie erhalten auch einen Brief in ihr Adress fügt Angela hinzu. Und wenn Sie möchten, lädt ich Sie ein, bei unserer nächsten Sitzung der Community Advisory Boards Kurs zu sprechen. Es ist nur ein Idee, aber jemand, wie Sie, kennt unseren Mitarbeitern helfen, Situationen jenseits von Richtlinien besser zu sehen. Walter lacht, cute word ich, aber wirklich beliebt. Angela Lichelti, AM and End der Leitung. Sie sind schon jemand, von dem man hören will. Mr. Jenkins, wir haben hier zu lange nicht zugehört. Sie legten auf. Langston warf Walter einen Blick zu. Sie matcht Anstalten. Walter grinst Gerard. So, Langston lacht. Gut, das ist ein Anfang. Walter steckt das Telefon weg, nie gedickt. Das ich mau, Engladon word. Irgendu anders als immortisimer. Zu sprechen. Du hast, noch viel zu sagen, sag Langston undelut. Die es, henmussen, sie gingen weiter. Richtung Bus, HALTESTELLE. Aber was keiner, von innen, Demos on TDs Geschich. Dieser Kleinkonflikt in einer kleinen Filial hat längst begonnen. Weit aber dies, Mauern hinnesiegen. Die Bank, gegenüber, war leer, und die Sand begann langsam, hinter den Dukern, zu versinken. Walter, under Langston standen, Anders Trasnik. Nur wenig, Schritt von der Buscheltissel, entfernt. Die Stadt hat, nicht ang, doch die Luft folgt sich jetzt anders an. Menschen gingen vorbei, ohne zu wissen,
was Jared, in dem Gebgut passiert war. Aber einig, die Ease, Meiter lebt hatten, blieben auf dem Bürgersteig stehen, hin under Högersen, suchen dem Wunsch zu, sprechen under der Angst, Ease, Vollschuh machen.eine, von innen, ein Jungfrau, mit einer, Handtasche, unter einem, ausgewaschenen, UCLA Hoodie. Enthüllt, sich vorsichtig, sie worked nicht älter, als dreigig. Entschuldigen, sie Sir, seg tc, mit, unsichere, Stimm, ich stand, früher, in der Schlang, ich wollt nur sagen, es tut mir leid. Walter drehte sich langsam zu ihr. Wofer, davor das, ich nichts gesagt, habe and, sie, ich habe zu gesehen, und the nights gitten, es folgt, sich falsch, aber ich stand, einfach nur die das, heit ich nicht, tun sollen Walter studiert, ihr Gesicht, sie meint es, ernst, du musstest, nicht, sagen, saget, ich da, sanft, die, meisten Luton das nicht, so war es schon immer, aber so sollt es nicht sein. Du wurdest respektlos behandelt, und alle haben es gesehen, wir haben es einfach geschehen lassen, als war es nichts beharrte sie, langston mischt sich ein, jetzt sagst du etwas, und die das, zelt die, Frau nickt, warf nochmal, einen Blick, zu Walter, danke für das, was du damals underhut, getten hast Walter schenkt ihr, anhaltslich kiln, ich habe nur Trucks repariert ma'am, mehr nicht nein, saget sie, du hast dich, aufgeregt, rend andersazen, sie drehte sich undijing daven, ließ die beiden Männer erneut schweigen zurück, wenig Momente später rief einander Stimme, desmal von einem, letter an Mann auf der anderen Straßenzeit, in Lieferuniform, jogged Hurbersch, hey Sir, ich wollt, nur ihr Hand schüttel, Walter sassy Kurzan, griff dann zu, undenom sie, ich war, euch ein paar Einsatz, unterwegs nitz, großes Neurologistik in Kuwait, aber es, bedeutet, viel jemanden, für uns einsten zu, sehen ich, habe gesehen, was passiert ist, vom Bürgersteig, os, Respekt, Walter nickt, sagt wenig, aber sein Gesicht, sagt ruhig, German salutiert, Kurs underjolt, zu seinem, Lieferwagen, langston wanti, sich Walter, zu, siehst du ein Muster, Walter at meet Dutch die Nase, aus, ich, sehe Lut, die erkennen, dass sie die, ganz, sie gingen weiter, der Bürgersteig war stellenweise, rissig, geflickt, und wieder, geflickt, wie die Meißen, Ding hutsutig, ein vorbei, Otto habt einmal, nicht aggressiv, nur ein Kurs Anerkennung, Gemmen drückt einen Duman, os dem Fenster, Walter reagierte nicht weil es nicht schützt, sondern weil es nicht, juent war, für, etwas anders, als, hinken wahrgenommen zu werden. Alsc, sich der, fugende Rimpel, enthürten, verlangsamt langston, sein Schritt, darf ich dich etwas fragen, klar sagt Walter, glaubst du, wenn ich nicht rinkemen war, heit sich Gemmen für dich eingesetzt. Walter antwortet, nix offert, ich glaub, nix sagt erschliglich, nix weil, die Lut, gemein sind, sondern weil sie Angst haben. Angst, sich in Submission, Angst, falsch zu liegen, Angst, dumm dissestien, langston nicht, unter Angst, ihren eigenen, Comfort gestört, zu sehen, genau in dem Moment, würde die Ampel rot, unter sie gingen, gemeinsam, über die Strage, wie elect vor, Walter fort, right, un Moment wie de Sir, jemanden, beim nächsten Mal weniger, ängstlich, zumahan, das Mochen, der Lieferant, sie würden, nicht wieder, schweigen, langston sah, innen, denkst, du hast, sie verhindert, Walter schüttelt, den Kopf 5-9, ich glaub sie haben, sich selbst verhindert, ich habe, ihnen, Grund dazu gegeben, unbushielt, quietschend, die Türen, finden sich, Walter wanti, sich an Langston, das bin ich, Langston streckt, die Hand aus, rough mich, vor Donnerstag, an Walter lächelte, mock ich, und wenn ich nicht komm, such mich trotzdem, Langston grinst, das weißt du, Walter stieg, langsam die Stufen hinauf, winkt noch, inmal bever, einen Platz wohnsacht, Langston,
Blieb auf dem Bergesteig stehen, und es sah zu, bis der Bus die, ich verschwand, die Strage kehr zu, ihrem Rhythmus, Zurich. Doch etwas hat sich, wundert, etwas Kleins, aber Bestendiges, die Grotverderung, stan noch bever, unter Seaward, nicht ließ sein, 3 Tage Virgingen, Walter hat nicht vor, irgendwo, hat, das Flugblatt, das Langston, im gegeben hat, auf der Decke, neben, seiner, Macrowell, liegen lassen, neben einem Stapel, ungelesener, Post undiener, Einkaufslist, die nicht, vertigestellt, hatte, dort aber jedes Mal, wenn darin Verbeging, stoppt etivos in im nicht gan schuld, nicht druck etivos lycers, etivos vzweck, dot am Verten, tag nam das, Flugblatt, mit zum, bus ont, vor zum ek dosh diner dot oa dort nicht oft. Die Prieststegen, aber die, Kellnerin Kanzinin, Nomen die, Zuden Eierngab esy, gratis, Nachfulungen, Schwarzen, kaffees dot, setzt die sich in sein Oblick ek, zog das, Flugblatt, heraus, unstart Zuschen bissen, Toast an, da lent, sich der Mon, im Nachbartisch, Huruba, unseg du bist, der Tipp aus dem Bankvideo. Walter sah auf. Die Gebel, halb Zummund, welches, Video, der Mon Hiltzen, Handy ho, underneath dort war unscharfs Filmmaterial, von Jamons, Handy das, Walter am Schalter, siegt Langston, der Eingriff, unter den Moment, als der Rome, still wurde, der Titel darunter Lotet, alter Veteran, bei Bank, abgewiesen dann kommt dieser Mann, hat, über 200.000 AUF. Ruf dort Walter legt die Gebel, das habe ich 5-mal gesehen, der Mann sagt du hast dies, sehr, respektvoll, gehandhabt, nicht so, wie die meisten, Gitten heiten. Walter antwortet, nicht so etwas, nicht das, Gemmen Film, dot, der Mann lacht. Ein Kind hat auf TikTok gepostet und gesagt, habe, sein Sicht auf seinen eigenen, Gravator, Walter schüttelt langsam den Kopfitsch. Walt nicht im Internet sein, vielleicht wolltest du das nicht, sagt der Mann, aber vielleicht, muston dilute Zion els, walternotchhaus.com. Hat Driver passt Anruf. Inon von Langston. Inon von einer, Frau B. Inum lokalon Nachrichten sonder. Ande Ninon von Gemondum. MIT Sudlicum. Accent. De Wiesen Walt. Obi interessiert sei. Bei einer, Wissenlungen einer, Highschool Zoo. SPRECHEN. ASAAM. Bet underhört, die Sprachnachrichten, nekenander ab. Noch der letzten Nam das. Flugblatt. Vom Tisch. Vieligt Jingis, nicht Henancheck oder Einbank. Vieligt war das, war Problem. Wie WLAN Menschen das jeden, Tag passiert, und die wie wenig, Gemanden, wie Langston hinter sich hatten. Später am Abend rief, Walter Langston, Zurich, hast du das Video gesehen? Fragt, sobald die Stimme des Generals hört. Langston lacht, ich war den ganzen Tag am Telefon des Weekendien. Stadtrepresenten will zu einem Runden Tisch über den Umgang mit Senioren, im öffentlichen Dienst einladen, Walter, sufsti ich habe das nicht gewollt. Vieligt Wurst, du Dergenage, der endlich, etwas, sagen musst, Orchwenis, nur dadurch war, dass du das standest. Walter schwieg, denkst du das undert etwas, kommt drauf und antwortet Langston. Wenn die Leute ein Wort darüber reden, und dann weitermachen, wahrscheinlich nicht. Aber wenn du nächsten Donnerstag kommst, und den Donnerstag danach, und den innen immer, wieder, zeigst wie still, word aussieht, dann vielleicht Tag. Walter antwortet, nicht sofort, dann sagt word die sein. Walter kom mit Düsselborn, Cap under Jeans, dort stand vorn in einem kleinen, Rom mit bunten Stühlen, under wand etwa, 20, Leute waren da einig, Veteranen, einig jugendlich, ein paar städtisch mit, die Wohlaus, Pflichtgeffel, Gekommen waren, Langston stellten vor. Dieser Mann Walt hut, eigentlich, sprechen, aber, die Art, VRB, handelt, wurde, hat, Divos, Gorzos, ALZLs, where Wartet hatten,
Walter Rausbert, sich, undijing langsam, noch vorn, ich bin keen, Redner sagit. Ich repararius kon, das, wahrscheinlich immer mein, Ding, du gibst mir, etwas, kaputt, ich versag, wieder, zum Laufen zu, bringen hielt Kurs in, aber Menschen kannst du nicht reparieren, nicht auf die Gleifis, du kannst nicht einfach ein, Teil Ostoschen unterworten, das, sie sofort funktionieren, was du tun kannst, ist, sie zu, setzen, sie so zu, behandelt, als Ren, sie wichtig, nicht wegen dem, was sie getan haben, sondern weil sie noch hier sind, ein paar, Katfe nickten, niemand sucht ein, Handy, nur ehrlich Blick, und Dialekt, wenn das nächst Maljemand, wie ich einen, Rom betritt, führt Walter hinzu, wartet ihr nicht drauf, das Gemmend, mit Sternen auf, der Schulter, zersteckt, dort, rennt Walter dies Wort saget, und ihr, noch nicht, wie weit sie tragen würden, unterwer, als nächst Serene, WRDE, dort in der folgenden, MIT, einer, unbekannten, AB-Sender ADRESSE.ERESSE.ERFNE, das Papier, war steif under formell, der Brief stammt aus, dem Büro 1, Senators, Gemhand, von dem nie gehört, hat da die Botschaft, Warpersch NL ich, dort denkt ihm nicht, nur für, seinen Dienst, sondern auch für sein Jüngstenwort, bei der, Veteranversammlung gemmend hat, seinen Kazan, Vortrag, aufgenommen an weitergeben.dieser, Clip wurde nun in einer internen, Schulung für Regierungsmitarbundes, verwendet Walter Stadt den Brief an, unbeweglich, sein Name war Nochny, auf amtlichem, Briefpapier, für etwas anders, als Steuerunterlogen, gedrackt wurden, dort erfolgt das, Papier, sorgfältig, zusammen, unterlegt is auf den Geschenisch, nur wenig, Minuten, später, kloppt is an der Tür, dort is, war Langston, ich dacht, nicht das, ich dich, zu Haus find, sagt General killed unterhilt, zwei Coffees, in der Hand, dacht, du wirst wieder, viral Gegengen, Walter grunzt, Shan hat mich, unfremd im, Supermarkt erkannt, Walter ein Selfie, Langston latscht unterreicht im Innenbecker, Gundig dran. Sie saßen auf dem kleinen Balkon von Walters Wohnen. Der Himmel war weich und orange. Statt Gurgosch, something white, unter innen. Das Balkongelt war, stellenweise rostig. Walter hat es dreimal repariert. Ich wollte nie Aufmerksamkeit. Sagt Walter noch einer langen Pause. Langston nicht. Du hast nicht darum gebeten. Du hast sie dir verdient. Walter sat in an. Weißt du lang, dacht ich. Die Welt matcht einfach weiter. Unterlasst Lut wie mich Zurich. Langston ruht in seinem Kaffee. Manchmal ist das. So, aber dann not. So ein Moment wie. Der in der Bank die Menschen deren. Das wir noch hier sind. Noch beobachten. Noch wort sind. Gehört zu werden. Sie sehen noch. Ein paar Minuten schweigen. Da inzwischen. War die still enginem. Ein still. Die Kina. Wort. Bedürft. Ich habe nachgedacht. Sagt Walter. Violet, komm. Ich wirklich. Wieder. Zu dieser. Grupp. Von der Wer. Gesprochen haben. Das war nicht. Nur einig von denen. Jingen. MIT. ETV. Das sie beim Herrenkommen nicht hatten. Langston nahm einen Schluck Kaffee. So beginnt Verderung. Walter blickt. Zerstrage. Ein Bus vor langsam vorbei. Sein Scheinwerfer. Blinkten im takt.er. An die Kassierin. Den Manager. Die Menschen in Deutschland. Die Wegschoten. Vielleicht urselten einig. Die Geschichte später. Vielleicht taten einig so. Als sei nicht. Passiert aber. Ein paar. Da war sich sicher. Hatten etwas. Gesehen. Das is what war. Erinnert zu werden. Denkst du. Menschen undun sich wie. Fragt Walter plötzlich. Langston obelegt Kurs. Nicht alle auf einmal. Aber manchmal. Siehst du etwas, das du nicht mehr ausblenden kannst. Unterbiet desem. Moment gehst du nicht mehr. So durch die Welt wie vorher. Walter lehnt sich in seinem Stuhl. Zurich, das gefällt mir. Das solltest du auch. Du hast Esel Skills, siehst diesen.
Ihr Kaffeebeker, sanften Ender, nicht wie einen, Trinksprach, sondern als Stille, nerkennung. Als das, Licht schwacher Werde, wet ein Breis aber den Balken. Walter blickt auf die Verblastiflag aber, Sinem Fenster, die Eken vom Alter, eingerollt. Erfolgt sich nicht wie ein Symbol, Walt keine Sign. War, einfach nur, ein Mann der behandelt werden, Walt, als Word, Azulen under Agentui, war das mehr, aus Genig, geworden. O1t, sich noch, einmal zu Langston, Naxen Donnerstag, Glicker Orte, Langston, nicht, ich hol, dich ab, du bist, Jets Tilde Programs, Walter Lichelti, ich sollt wohl, mein Stiefel putzen, der General Standoff, lass sie staubig, so wissen wer, dass sie durch, Itavos gegangen sind. Walter sah noch, Langston gegen war, lange Geneg, bis die Straßen Latin, Angen Hyundai, Welt Stiller, Urde.Urjung, nicht McTeague, Fulzich, Infoki Gisihan, Undesem Ersten, Mausite Jaren War, Das Genog, Monchlektionen, Komen nicht, Durchreden, oder Bucke sie kommen, durch die Art, wie wir einander behandeln, wenn niemand ausschreit, wer wie will, Punkt hat respektwürdigen man, sich nicht, durch Medallen oder Alter, respektwürdigen man sich, in dem Mann, deren denkt, das Ged, geschich zelt, underwieligt, wenn du das nächst Maljemanden, hinten in durch lang still das Dahan siehst, fragst du dich, wer ist, wirklich, unsichtbar underwer Wartet, nur darauf, das in Jemand, bemerkt, wenn, dir dies geschich, etwas bedeutet, heil sie sprich, darüber, gibc vita, und vergis nicht, vermehr ekt, geschickten zu, die uns deren Erinnern was heißt, einander wirklich, zu